the higher your spiritual height that you attain, the higher the challenges you'll be expecting. I recently did some spiritual works for a lady. The spiritual work that includes Olundiot. So after Kanlo Seria Diolo, o wee lọọ nlọ ndị otu ya wee na-akọwarị ya na dị nlọ na-epromote gụọ ya na ha anawatalụ oke ya oke o wetara ha na ha anawatalụ ife ọma wetara fa, and because of that na epromote gụọ ya from bute ya ebe na promote go from level 13 to level 16. Of course, those numbers are codes. They are code. So agwa mi na nlọlọlọ dị mma. Mana ya gbakwa achịrụ challenges ị ga-eso ya maka na that you moved from level 1 to level 2 is because you have conquered the challenges in level 1. That is why you are promoted to level 2. Meaning that had it been that you did not conquer the challenges at level 1, you wouldn't have been promoted to level 2. That you are promoted from level 2 to level 3 is because you have conquered, you have mastered the challenges of level 2. So you are now promoted to level 3. Now you find out that every level that you come up to have its own entirely new challenges. It has its own new challenges, new temptations, new difficulties. And the higher the level, the higher the temptations. The higher the levels you attain, the higher the challenges you meet. The challenges of someone in level 2, for instance, cannot be compared with the challenges of someone in level 3. N'ife mmụọ. Ọ bụla exam a na-esetụlụ onye primary 1 ka a na-esetụlụ onye primary 2. Biko nyekwa aka wee na-atụsa ozi a. Nye aka wee na-atụsa. Aka na ozi anyị na-adọ mkpa. Ozi anyị maka ndị chọrọ ito eto na mmụọ. Ọ bụrụkwa maka ndị chọrọ magic. Ọ bụrụ na magic ka ị chọrọ ife iyi eme ka ego sụọ. Ife iyi eme ka enu adị ọnụ ọnya ka ị chọrọ. Then this teaching is not for you. Mana ya bụ na ihe ị chọrọ bụ ito eto na mmụọ. Because everything mmadụ needed n'ụwa bụ na mmụọ ka ọ dị. And for you to get them, ị ga-ebugodo ụzọ gbagoo na mmụọ. Ịgbago na mmụọ duziere gị izi inweta ọdụ ụzọ other things ị na-achọ. Onye abụ ihe a wee nwa n'okwulu. Seek the kingdom first. Every other thing will be added. But unfortunately, our African mentality is about seek every other thing first and then the kingdom last. And onye meru afụfụ ji wee karịa. Onye meru a na-asụ nyamanyama language. Ife na-eme aha aga. Achọrọ m aja ma o nwere ife mfọrọ. Because of what? You are not actually seeking the abode, the place where everything lies. So ọ bụrụ na ihe chọrọ obi ife a ga-eme ka ego sụọ, nkụzi abụọ maka you. Ọ bụrụ na ihe chọrọ obi ife a ga-eme ozugbo ịnụ adị. Ọ bụrụ ọdụ so ịnụ deserve, no ịnụta a single guy na-anụ bụ nwaanyị before.
and a single guy gone on again over. Focus only on you. And a single guy Diego. Okay, should I be a powerful? So I want to in case this station is not for you. So the higher you go in spirituality, the higher your temptation, your challenges. Every level you come up to have its own temptations, its own challenges that you must overcome to be promoted to the next level. Somebody in Lolo was promoted from level 13 to level 16. Automatic promotion, crossing 3 levels. And they had no was there now. The nature of our non-Lord, you turn to well the other. Man at that level 16. Oh, God call them then law. I say, we end congratulations. So, man, I become she need more bin because I know what it entails. You know what it entails. Mother de promoted from level 13 to level 16. That is all gafe 13, gafe 14, gafe 15, we're batana 16. Meaning that the challenges of level 14, the challenges of level 15, and the challenges of level 16 will all come at once. Let me tell you. Ọ na-atọkwa ụtọ ma ya nọ na ịdịgo promoted na mmụọ. Ọ na-atọkwa ụtọ mana mgbe challenge isi sue ga-ehitizi gị. Ị ga-akwụkwọ ọfụma. And you know one thing about spiritual ascension. Yeah, promoting by level. That is actually why you are here on earth. If you are here on earth and the level no level 1 okay, no. You were copado dear level 1. Ida aga. No na level 1. Ibega na agbago level 2, level 3, level 5. We na agbago. Ngwa aka na level 1. Ị na eto na. Ị nọkọtazi aja na agbopụ gị ka asọ. Kwenu anụ ihe a na-akwụ. Ana ebopụ mmadụ ka asọ. Abopụ gị. Because you are just stagnant. Stagnation is not for this, stagnation have no place in the entire creation. You should be progressing. What I go? Mana, don't expect Iblonyi femo, Iblonya the spiritually conscious. I don't expect no wagana adegi rosy. Don't expect that life will always be rosy because you are here to overcome challenges. Every level comes with its own challenge, and you must overcome it. If you don't overcome it and you remain stagnant for longer time than necessary, the earth will spit you out. Reduce to other lower beings. So, such is life. Well, Papa the girl, see, congratulations, but then, Kajunume. Every human being should aim at spiritual ascension. Here now, what ascension? I say, ascension. Now, about a hugging a kunia bagolo or block with joke. Spiritual ascension, but inward ascension, inward spiritual growth, inner growth. It's not about a hugging, yeah. Those fairy tale I call on about Jesus. Onye ọ na agbagosi n'enu. Ọ bụla ka a na-ekwu okwu ya. Growth in knowledge, spiritual knowledge. Ka ị nọ n'ụwa, you should be progressing. Don't always be thinking of material relief. Na ịchụ aja, ejiri aja ịchụrụ nye gị ego. Ịchụ aja ejiri aja ịchụrụ nye ụdị enu adị. Ịchụ aja ejiri aja ịchụrụ gwọọ ọrịa. Sometimes ị ga-eme spiritual exercise, rituals. Ewere ewe promote your level na mmụọ. And when your rituals go for your spiritual growth, go for your spiritual elevation, you may not see much of physical changes.
ya bụ ikwe ga-ebi n'uche. Ịma agbara m na njem mmụọ bụ egwu onye ọkala obi ka m kwukwa ya ọzọ. Like this lady na nlụ ụlọ ọrụ lụsịara ya ọrụ ewee gba ya na nlọ si ya that na ọ dịgo promoted from level nke a to level nke ni. Ihe ọ pụtakwara bụ gekwa m ntị, ihe ọ pụtakwara bụ that na ọrụ ahụ nlụrụ ya na ọ ma mfụkwa much of physical manifestation of it. Na ya bụ akụ ya ka na mmụọ. That is, ọ bụrụ na ọ na-eme expect na ka arụsịrị ọrụ a na ego niile dị n'ụwa ebido bịawara ya, ọ ma mfụchazi much of that money. Ọ bụrụ na ọ na-eme expect na ka arụsịrị ọrụ anụwa na ọ na ọnụ bụ ọdị na ọ ga-anụ di, o nwere ka ọ ma mfụ that di because of what na chiye ji the merit of the ọrụ wee merie nke kacha mkpa bụ ibugo ọkwa ya na mmụọ. And the one thing about spiritual ascension is that the higher you ascend, the more powers you control. The power somebody on a level 1 on our control is not the same as somebody on a level 2. She was promoted from level 13 to level 16. The powers that somebody at level 13 controls is not the same with the one controlled by someone at level 16. Ketanu won't go much power. She have acquired more higher level, higher powers, meaning that now higher forces are now at her bidding. Higher forces are now at her control, at her service. Ọ bụrụ ndị na-asavụ eze na-asavụ the subject of eze. Ọ bụrụ the beings na-asavụ onye nọ na level 13 na-asavụ onye nọ na level 16. The beings that serve somebody nọ na level 16, level ya ga-agbagotekwe. Ịghọta ihe m na-ekwu. So at that level, when she is promoted, is the level of power. Is the level of power. Meaning that at that level, she can command more forces. Her words will become more potent. Okwu ọnụ ya ga-adịwanye more potent. Echiche obi ya ga-adịwanye more potent. Ikenga ya adịwanye go more potent. Her willpower go more potent than it used to be. But that does not mean now level 16 now the highest. No. Okay, ya da agbagokwa. Ịghọtago? So, ọ bụrụ otu anụ aka esi were gbara ya ma about her own ascension. I remember in my own case, ọ na-abụ ndị otu m chọọ ịgba m that na m adịgo promoted to new level. Ife m ma afọ ya enye m bụ certificate ma ọ bụ na enyere m something. You know, emeziere m announce that na you are now being promoted to next level. Ị na-aghọta? So otu a ka ọ na-adị. Onye ọbụla bụ onye nọ n'ụwa, you should be ascending. If you are not ascending and you remain in the lower plane, you'll be hurting yourself. So do not always expect that na Akajiofo we only go for material relief. No. Agwara m ọnụ the other day na nkuzi m nsi ọnụ that na ụwa anyị nọ near is undergoing spiritual reformation. And those spiritual reformation will later manifest in the physical. The takeover of power, the restoration of power, spiritually. I na-afụta the physical manifestation obere by awakening na-ewuziketa. Awakening, global awakening. You know, widespread of knowledge. Onya ihe anụ anyị na-afụta.
Ofu governor na Nigeria said that the highest growing religion in the world is ordinary. Why? It's ordinary. Ordinary, that is African tradition and religion. That is Africans returning to themselves. Africans returning to themselves. Ihe anụ wee furu otu anụ ọ dị n'Africa ka ọ dị n'Asia ka ọ dị n'India ka ọ dị n'other places of the world. So the same awakening is going globally. Everybody is returning to themselves. Because spiritual awakening is about one journey into self. So the world I'm on here is undergoing spiritual reformation. And that spiritual reformation is being championed in the spirit. And is being sponsored by some souls. Some souls that pay the price. Some souls here offer charge, make rituals, make spiritual practices. The merit of ihe ha na-eme don't go to them only. As a matter of fact, 90% of the merit of their spiritual aja ha na-achụ na exercises, fa na-eme rituals and all that goes for the global project of reformation. Greater percent of aja fa na-achụ is being used by the universe, by the forces that created this realm to champion that global reformation. Because nothing goes free. I got reform. Man, I got the package in the some I got whole where. I got whole where. This also nagbagi the very rich in the spirit. How the rich, wealthy in the spirit. And they have come for the salvation of those that are poor in the spirit. Poor, poverty-stricken people. Those that are on the lower plane, they can on a level 1, level 2. Then abago. By poverty, I don't mean pocket-wise account. Account. That is not what I'm talking about. I mean spiritual poverty. People that their souls are very rich in the spirit. They are the ones sponsoring out of the abundance of their spiritual treasure. They are sponsoring the global restoration, spiritual restoration. You can imagine a mother chola aja keta anwa e would 90% of aja, the merit of aja cholo for the salvation of the globe. Or going to a project that is of collective interest, then only about 10% goes to them for their personal interest. But I'm telling you that there are some people in this world, there are some people in Anibo that are currently paying this price. Even they themselves paying the price, some of them don't know that they are paying the price. These people are not attached to anything. They are Hana happen then make Ezinwa Anaedo. They are that kind of people that they enjoy doing spiritual exercises, rituals, aja. They see it as hobby. They see it as something necessary. Now, Akajiofo Ezinwa Anaedo every day, every 24 hours, I have merely a ritual, something that cleanses themselves, that cleanses the environment, that nourishes their soul. Exercises that helps them, that they know is of spiritual benefit. They just derive joy in doing it, not because na ha cholo ka ha bolo Dangote, not because na ha cholo ka ha bolo Bill Gates, not because na ha cholo ka ha know the finest, wealthiest man, single man in the world, not because na ha cholo ka ego ni net no work or bialofa. They just derive joy in doing it. Akajiofo Ezinwa Anaedo, they just see that na Akajiofo Ezinwa that I must do something today. They don't count the number of ajahana. Neither do they count the material benefit of ajahana. They are not attached to material benefit of their spiritual exercises. That is one notable thing about these souls.
They are planted here and there. They are not many, very few, but their light is more brighter than the sun. Their souls. Ebe ọbụna onye anọ na ife ya spiritual light here envelops the whole place, enlightens the whole place. They are not many, but their light na-eme ife na mmụọ. So, my sister-in-law Lolo that is being promoted from level 13 to level 16. Congratulations. But like I told you, inbox, you should also expect new challenges. And these challenges are going to be like triple. Because Ndo to get promoted you from level 13 to 16, they didn't even allow you to experience 14 and 15. Habugagina 16. Meaning that nanaha from Ajan Chorogolum 1 lologe, they feel that na carry go the level 13, 14, 15. Therefore no system be here duruge. Fa we bugo gedia. Man ihe na agbage ebo. Ihe na agbage ebo, know that challenges comes with that level. That new higher level. So you have to fasten your seat belt and double your spiritual consciousness. And also, I don't know, I am saying this, hoping that Nega watch this video, hoping that you are going to watch this video. You are also told in that your dream, your revelation, after Kano Serigeda told that you have spiritual calling. You have spiritual calling. Of course, from that further message, you now understand the reason why you are promoted from this level and then jump out to the other one. You now understand, meaning that now your forces are getting ready for you. You should also pick up your mantle, pick up the work, the task, pick up your destiny, your akalaka, and start doing it. Because in doing it, you find peace, you find joy, you find fulfillment in your life. Onya be ha na-agba nde mmadụ maka ndị na-ejekwu dibịa gbaalụ m afa ka mara my destiny ka mara akala aka m. The only way you can know your destiny ya akala aka bụ gịnị? True ndo otu gị. True ndo otu. They are the people that have the blueprint, that have the manual script of your destiny. They are the people that can reveal things about you to you. This lady na-agbala ọnụ ihe anụ ọrụ ndo otu bụ ọrụ nlọrịa plus ihe few other things so and then ndo otu started because no obi ebe ni chelum and then they started giving her revelation about her personal self. Ahomo gbara ya n'afa gbe ya na ọrụ ọmarịa. Ahomo gbara ya n'afa si na level ya dị go promoted. Obla mwa ndo otu ya gbara ya direct. Ọkọ maka ndị na-akwụ anyị na be dibịa gbara m afa ka mara akala aka m. Edubo serious. Gakwulu ndị otu gị. They are the one to tell you, answer all those your questions. Ekenekwe m ọnụ. Ozi m maka ndị mma ife. Mele akọ na uche eji eche echiche. Darun. Cheta na eve nkwọ. Anyị na-eme nkwasara aka na obi anyị. Maka ndị nwere mmasị iso na nkwasara aka. You chat me on WhatsApp 08032477868. Agbara m unu ya aka wee na-atụsa ozi. So mkpụrụ mmadụ 7 na ebe a na-ekiri m. And also cheta na every month anyị na-eme monthly rituals. Ritual for the month of May. We start on the 1st of May. And we run through the month of May till the end as usual. Okay, if you are still interested in joining us in the monthly ritual for me, you can chat me on WhatsApp. Okay, with the specific price, amount I participate in it, but I have no specific price. So whichever one you want to participate, but no one will make sure I can chọkwana ka anyị gbara gị afa tata bụ onye nje wepụta obere ohere
maka ịgba afọ obere ohere ọ bụrụ mmadụ niile ka mma agbalụ ndị mma agbalụ ndị ọzọ echedokwa maka ịgba afọ. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ka emesịa.